Christ alone, my hope is found. He is my light, అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. my song, మతోద్ధరణ ఆదివారం శుభాకాంక్షలు. cornerstone. ఈరోజు మన ఉమెన్ సమాజ్ వారు ప్రత్యేక కార్యక్రమం రూపొందించారు. చూచి ఆనందించండి. This drought and storm, what heights, ఇది మన రిడీమర్ లూథరన్ చర్చ్. what depths of peace, when fears ఉమెన్ సమాజ్ వారు ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నట్టున్నారు. రండి చూద్దాం. my comforter, my all in all, here in the love of అందరికీ ప్రైజ్ అలాగండి. రిఫర్మేషన్ డేకి ఎలా ప్రిపేర్ అవుదాం, ఏం ప్రోగ్రామ్ చేద్దామండి? ఏముందండి, రెగ్యులర్గా స్పెషల్ సాంగ్స్ పాడతాము. ఇంకా ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలో చూద్దాం. కుసుమా గారు ఏమంటారు? ప్రోగ్రామ్ సంగతి సరే, మనం చిన్నప్పటి నుంచి రిఫర్మేషన్ డే చేసుకుంటున్నాం, కానీ అసలు ఈ రిఫర్మేషన్ గురించి మనకు ఎంతవరకు తెలుసో అర్థం కావట్లేదు. his body ఇది చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అండి. అయినా నాకు ఇదంతా ఏం గుర్తుంటుంది? అవునండి, ఎన్నిసార్లు విన్నా మనకు కొత్తే. లూథర్ రోజు కూడా ఉందటండి, 5 పెటల్స్తో. దానికి కూడా ఏదో మీనింగ్ ఉంది. అవునండి, ఆ 5 petals 5 సెలాస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయంట. అవి మతోద్ధరణ సిద్ధాంతాలు మార్టిన్ లూథర్ రూపొందించారు. మీకు వీటి గురించి తెలుసా అండి? నాకు అంతగా గుర్తులేవండి, అవి ఎప్పుడో చదివాను. ఓకే, మన గ్రేస్ పాన్ పాస్టమ్మ గారు వస్తున్నారుగా, ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాం. bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man. The Reformation was a revolution of religion in Western Europe. Essentially, it was the result of centuries' worth of political and social grievances against the Christian church as it existed. Christianity, which began as a fledgling religion in the 1st century, had grown by the 13th century into an institution powerful enough to rival state governments. For instance, the Pope, then the leader of the Christian church, had greater political and military influence than some emperors and kings. Here in the power of Christ, I'll stand. Priests like John Wycliffe of England and Jan Hus of Bohemia challenged the church's teachings, which they believed had strayed away from the Bible. However, one of the most well-known advocates for a reformed Christian church was a German priest named Martin Luther. Martin Luther began to question the church in the early 1500s. He believed it was abusing its power and disagreed with some of its practices. For instance, he challenged the church's doctrine that stated the Pope, not the Bible, was the ultimate spiritual authority. Plus, he criticized the church for selling indulgences, the practice of purchasing forgiveness for one's sins by giving money to the church. So on October 31st, 1517, Luther took a stand. In what's considered the birth of the Protestant Reformation, Luther is said to have nailed 95 theses, or arguments against the church, onto the door of Castle Church in Wittenberg, Germany. 95 సిద్ధాంతాలు తయారు చేశారా? Luther put on trial in front of church officials to defend his theses. But in January 1521, the church declared Luther a heretic and excommunicated him. While Luther's membership with the church ended, the Reformation he argued for started to gain momentum. Unlike Luther's predecessors who challenged the church, Luther had one tool at his disposal that they didn't have: the printing press. This new invention allowed his arguments to be copied and spread across Europe.
This unprecedented access to ideas, such as Luther's, inspired many others to challenge the Church, splitting Christianity into two major denominations, Catholic and Protestant, from the word protest. Also, the Bible became more accessible. Luther and other reformists translated biblical text from Latin, which was only known by nobility and church officials, to German, English, and French, languages spoken by the general public. బైబిల్ని అప్పుడు అందుబాటులోకి తెచ్చారా? వై సోలాస్ ఏంటి పాస్టర్ గారు? సోలా స్క్రిప్చరా మార్టిన్ లూథర్ యొక్క మతోద్ధరణ ప్రక్రియలో ఏర్పడిన ముఖ్య సిద్ధాంతం. ఆ కాలంలో వాక్యం అందుబాటులో లేనందువల్ల పోప్ కార్డినల్ జనరల్స్ యొక్క మాటలే వేదవాక్కుగా భావించేవారు. మార్టిన్ లూథర్ మతోద్ధరణ పిలుపుతో వాక్యం యొక్క పునాదుల మీద మాత్రమే క్రైస్తవ సంఘం నడవాలి అని సోలా స్క్రిప్చరా నినాదం వెలువడింది. యోహాను 1:14లో వాక్యం శరీరధారియే కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను అని వ్రాయబడినది. ఆ వాక్యం యేసుక్రీస్తే. అటువంటి వాక్యం ద్వారా మాత్రమే మన క్రైస్తవ సంఘం నిర్మించబడాలని, వాక్యాధారమైన జీవితాలు కలిగిన సంఘాలుగా మన సంఘాలు ఉండాలని ఈ సోలా స్క్రిప్చర్ సారాంశం. థ్యాంక్ యూ. సోలా ఫీడే అన్నది ఒక చారిత్రాత్మక మతోద్ధరణ సిద్ధాంతము. అనగా క్రీస్తునందులి విశ్వాసము వలననే నీతిమంతులని తీర్చబడుట. అందరూ పాపం చేసి దేవుని కృప నుండి తొలగిపోయారు. అయినప్పటికీ క్రీస్తునందులి విశ్వాసము వలననే మనము నీతిమంతులమని తీర్చబడుతుంది, కానీ ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన కాదు. కాబట్టి అలనాడు క్యాథలిక్స్చే చేయబడుతున్న మత సంబంధమైన క్రియలు కేవలం క్రియలుగానే మిగిలిపోతున్నవని తలచిన మార్టిన్ లూథర్ సోలా ఫీడే సిద్ధాంతాన్ని రూపించారు. యేసుక్రీస్తునందలి విశ్వాసము మన సమస్త పాపమును కడిగి మనలను శుద్ధీకరిస్తుంది. ఈ విశ్వాసము వలన మాత్రమే మనకు దేవునితో సమాధానం కలుగుతుంది అనేది సోలా ఫీడే యొక్క అంతరార్థం. థ్యాంక్ యూ. We are saved by the grace of God alone. రక్షణ అనేది దేవుని కృప వలన మాత్రమే కలుగుతుంది. సోలా గ్రేషియా అనగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చెప్పబడినట్లు రక్షణ అన్నది దేవుని ఉచితమైన కృప వలన మాత్రమే కలుగుతుంది అను వాక్యాన్ని సిద్ధాంతంగా రూపొందించటమే కేవలము ఆయన కృప కరుణ వల్లనే మానవులమైన మనం రక్షింపబడుతున్నాము, కానీ మన స్వంత క్రియలను బట్టి కాదు అనే విషయాన్ని ధృవీకరించడమే ఈ సిద్ధాంతం. పోప్చే అమ్మబడిన పాప పరిహార పత్రాలు కొని పర్గేటరీలో ఉన్నప్పటికీ రక్షింపబడతారు అని నమ్ముతున్న ఆ కాలంలో మార్టిన్ లూథర్ మతోద్ధరణ ప్రక్రియలో మనకున్నటువంటి ఏ విధమైన అర్హత వల్ల రక్షణ పొందలేము, కానీ కేవలము దేవుని ఉచితమైన కృప చొప్పున మాత్రమే రక్షణ సంపాదించుకొనగలము అని సోలా గ్రేషియా సారాంశం. సోలస్ క్రైస్టస్ దేవుని మహాకృపను బట్టి రక్షణ పొందడానికి మనకున్న ఒకే ఒక మార్గం యేసుక్రీస్తు. నేనే మార్గం, సత్యం, జీవమునై ఉన్నాను. నా ద్వారా తప్ప ఎవడను దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు బోధించారు. ఆయన మానవ రూపంలో పుట్టి తండ్రిచే అప్పగింపబడిన పనిని
అనగా బలియాగమై సిలువలో రక్తం చిందించి మన పాప పరిహార్థ ప్రాయశ్చిత్తం చెల్లించారు. ఆయన మాత్రమే మనకు రక్షణ మార్గం. ఆయనపై విశ్వాసం కలిగించినచో ఆయన ఉచితమైన కృప చొప్పున మనకు క్షమాపణ దయచేయబడుతుందని తెలిసినప్పటికీ ఆ కాలంలో క్యాథలిక్ సంఘాలు క్రీస్తును మరిచి వారి వారి మతాచారాలు మరియు పోపు యొక్క ఆధిపత్యం ప్రాముఖ్యతనిస్తూ ఈ ఆచారాలను పాటిస్తూ అసలు ముఖ్యమైన క్రీస్తుకు దూరం అయిపోవడం గమనించిన మార్టిన్ లూథర్ ఈ సోలస్ క్రైస్టస్ సిద్ధాంతంను రూపొందించారు. క్రీస్తు ద్వారానే మనం తండ్రిని చేరుకోగలం, అక్కడ నిత్యత్వం పొందుకోగలమని ఈ యొక్క మార్టిన్ లూథర్ సిద్ధాంతము సోలస్ క్రైస్టస్ సిద్ధాంతమును రూపొందించారు. ఆమేన్. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fierce. సోలా డియో గ్లోరియా, గ్లోరీ టు గాడ్ అలోన్. కేవలం దేవునిని మాత్రమే మహిమపరచాలనున్నది మతోద్ధరణ సిద్ధాంతం. మానవాళికి రక్షణ దేవుని యొక్క కృప వలన మాత్రమే కలిగినది. కాలం సంపూర్ణమైనప్పుడు ఆయన తన ఏకైక కుమారుడిని తన ప్రణాళికను నెరవేర్చుటకు భూప్రజలను రక్షించి పాప పరిహారార్థం పంపించారు. ఆయన మహాకృప వలన మనము పాప శాపం నుండి విడిపించబడ్డాం. కావున సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఆయనకే చెల్లును. అయినప్పటికీ ఆనాటి కేథోలిక్ సమాజం అన్నమ్మగారు మరియు ఇతర పునీతులను పూజించడం, వారిని మహిమపరచడం చేయసాగారు. ఆ సమయంలో మార్టిన్ లూథర్ గారు మతోద్ధరణ ప్రక్రియలో సోలా డియో గ్లోరియా అనేది ఒక ముఖ్యమైన నినాదంగా మారిన సిద్ధాంతం. దేవునికి సమస్త మహిమ. Light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. మనం ఈరోజు చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదండి. అవునండి, ఇవి మనం ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ గారు. రిఫార్మేషన్ గురించి మన ఉమెన్ సమాజ్ వారు చేసిన కార్యక్రమం బాగుంది కదండి. మీకు కూడా నచ్చిందని భావిస్తున్నాను. దేవునికే సమస్త మహిమ కలుగునుగాక. With the precious blood of Christ, no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Here in the power of Christ I'll stand.